Une voiture abandonnée, portière ouverte, dans un parking désert. Et première vue, en aurait de que sa propriétaire s'était tout simplement volatilisée. Mais la vérité bien plus glaçante. Quelqu'un wrong par la colère et la jalousie avait minutieusement préparé un piège, qui allait prendre tout le monde de court. C'est ainsi que Michel est disparu. Que s'est-il réellement passé sur les dans sparking silencio? Qui l'attendait? Michel était né le 12 octobre 1980 for East San Diego, en Californie. Issu d'une grande famille très saudi, elle a grandi dans une maison toujours pleine de vie. Entourée de quins cousins, de nombreux tantes et oncles, de ses parents. Elle vivait avec son frère Michael et leur cousin Christine. Michel admirait profondément sa mère, infirmière au cœur immense, et rêvait de marcher dans ses pas. Après le décès de sa mère, rêve était devenu sa raison de vivre. Elle s'est occupée de sa famille comme un hommage à sa mémoire. Michael, son frère, raconte comment Michel a pris les choses en main avec amour et force. Devenant le pilier de tout le monde, elle apprenait à cuisiner et à conduire à ses cousins et frères et sœurs. Elle était toujours allée quand quelqu'un avait besoin d'elle. Tout le monde s'est tourné vers elle. Il lui aura fallu attendre 5 ans pour intégrer une formation d'infirmière. Mais elle finit par être acceptée dans un programme accéléré d'un an. En mai 2011, elle touchait au but. Il n'y lui restait plus que 6 mois avant le diplôme. 27 mai 2011 était son dernier jour de stage clinique l'unité maternité du Kaiser Permanente de Hayward. Elle avait obtenu des notes parfaites tout au long de sa formation. Toujours souriante, bosseuse, Michel était connu pour son énergie positive et sa disponibilité à rendre service. Ce vendredi allait, comme tous les vendredis pour les étudiantes infirmières. C'était le dernier jour de rotation. Tout le monde n'avait qu'une envie, profiter du week-end. Michel devait partir à Reno voir des amis, E18H55. Elle prévient sa superviseur qu'elle monte au parking du troisième étage. Récupère quelque chose dans sa voiture. Son Honda CR-V blanc était garé tranquillement dans un coin. Sur les images de vidéosurveillance, on la voit s'approcher de son véhicule hésitant, puis faire brusquement demi-tour. 17 minutes plus tard, son SUV quitte enfin le parking. Et 21 heures, quand l'équipe réunit les étudiantes pour clore la journée, Michel n'est plus allé. Son manteau estate reste dans la salle de pause. Son téléphone n'y répond plus. Elle n'a pas point sa sortie. In quiet, sa formatrice et la sécurité d'il habital montant vérifier le parking. Silence total. L'emplacement estate vide. Soudain, l'SUV de Michel réapparaît, remonté au troisième étage. La formatrice crie pour lui faire signe de s'arrêter, mais après une brève pause. La voiture fait demi-tour et repart en tram. La formatrice estate formelle, ce n'était pas Michel au volant. Le comportement ne lui ressemblait pas du tout. Elle appelle immédiatement la police, le lendemain matin. Michel manquait l'appel depuis plus de 10 jours. Des dizaines d'amis et de collègues affluent au commissariat. Persuades qu'il s'est passé quelque chose de grave. Les enquêteurs commencent les recherches dans le parking d'il habital. Puis après, ils découvrent des traces de sang et l'endroit exact où était garée la voiture de Michel. Vers 9 heures, son SUV estate retrouve fermé sur un parking visitors. Et quelques kilomètres d'il habital, près d'un immeuble d'habitation. Dans son sac, avec son ordinateur et ses papiers, se trouve une carte d'identité qui ne lui appartient pas. Cette carte avait été signalée volée quelques jours seulement avant la disparition. La hypothèse d'une agression aléatoire estate très vite écartée. Tout semble méticuleusement préparé. Quelqu'un qui connaissait parfaitement les habitudes de Michel et utiles. Cette carte volée pour l'appliquer, les registres de l'habital révélant qu'environ 30 minutes. Après le départ de Michel vers sa voiture. Une femme prétendant être elle appelle les urgences pour parler à sa formatrice. Informée qu'elle s'était trompée de service. Elle demande qu'on transmette le message, le père d'enfance de Michel. Venait de faire un infarctus.
Pendants temps, Ehlers que la voiture de Michel estate embarqué pour expertise. Son frère Michael recueille un SMS de son téléphone. Je vais bien. Suivi d'un autre. Je ne suis pas porté d'esprit. Un troisième explique que son téléphone a bug. Que tout est effacé et que la batterie estate morte. Ses amis recueillent aussi des textos. Mais chacun raconte une histoire différente. Nous crève. Parti y reno plus tête que prévu. Besoin de faire une pause de riso. Quand son expédie ami lui écrit, la réponse estate glaciale, c'est qui? Le 31 mai, la récompense pour toute information, estate fixée $20,000. En quelques jours, elle grimpe presque 40,000, puis atteint $100,000. Un détective privé engagé par la famille laissé joint aux recherches. Plus de cent bénévoles se divisent en 14 groupes, pour retisser des kilomètres de terrain. Plus les enquêteurs creusent la vie de Michel. Plus un nom revient sans cesse, Jazelle Estabbon, une ancienne amie très proche. Les deux femmes avaient même vécu ensemble à l'université. Jazelle était en couple avec Scott Marceau, avec qui elle avait une petite fille de 6 ans. Après leur rupture, la tension était remédiée d'un cran entre Michel et Jazelle. Michel et Scott étaient sortis ensemble quelques fois, sans suite, et avaient décidé de rester amis. Mais Jazelle n'y parvenait pas à accepter cette proximité, persuadée qu'il y avait plus. Ehlers qu'il n'y avait rien. Michel refusait de courir les ponts avec Scott juste pour apaiser les soupçons enfants de Jazelle. Elle était passée à autre chose, elle voyait quelqu'un d'autre. C'est ce qui avait mis fin à leur amitié, lors de son premier interrogatoire. Jazelle, Ehlers âgé de 27 ans, ne cache pas sa haine viscérale envers Michel. L'enquête se tourne ensuite vers Scott. Schools découvrent tout faire basculer. Scott est toujours et tous présent dans l'entourage de Michel. Beaucoup le connaissent. Il a même participé activement aux recherches après sa disparition. Les enquêteurs sont frappés par sa détresse, visiblement sincère. Scott leur parle longuement des relations toxiques avec son ex, Jazelle. Un couple en montagnes russes, des disputes et répétitions. Et un moment, Jazelle était repartie vivre chez ses parents avec leur fille. Malgré tout, Scott voulait stabiliser la situation pour le bien de l'enfant. Il a tenté plusieurs fois de se réconcilier, en vain. Scott montrait aux policiers des dizaines de messages de Jazelle. Tous plus violents les uns que les autres et l'encontre de Michel. J'espère que tu trouveras que tu cherches chez quelqu'un d'aussi dégoûtant qu'elle. Cette pétasse ne sera bien plus un problème. Elle va voir ce qu'elle mérite. Elle n'y passera pas ses parties. Jazelle avait aussi directement menacé Michel. Si tu étais vraiment notre ami, tu nous laisserais tranquilles. Le plus glaquant reste un enregistrement que Scott avait fait en cachette. Sa fille était à l'arrière de la voiture. En entend Jazelle, vos Freud et passé, l'accord, si tu recommences, c'est ta dernière chance. Je vais vous tuer, elle et toi. Tu pourras importer que tu dans ta tombe. Scott explique que Jazelle avait un diagnostic bipolaire avec dépression sévère. Elle débarquait parfois chez lui sans prévenir. S'installait en silence et restait elle jusqu'à ce qu'on la remarque. Finalement, Scott obtient la garde exclusive de leur fille. 3 jours avant la disparition de Michel, un juge signe une ordonnance restrictive interdisant à Jazelle de approcher moins de 100 mètres de Scott et de sa famille au même moment. La police de Hayward collabore avec celle de Fairfield sur une autre affaire. Une infirmière portant le même nom de famille avait disparu l'année précédente. Sans laisser de traces. Contrairement à ce cas, la voiture de Michel était fermée écho. Prouve que la personne qui l'avait conduite en dernier avait pris soin de ne rien laisser au hasard. Mais l'espoir s'amenuise quand on confirme la présence de sang de Michel. Et l'intérieur du véhicule. L'affaire était officiellement requalifiée en homicide. Jazelle devient la suspect numéro 1. Les policiers perquisitionnent son appartement, examinent sa voiture, foulant ses poubelles. Rien ne permet encore de l'inculper. Elle n'a publiquement toute implication. Puis Scott alerte la police d'une découverte macabre.
le téléphone de Michel Estate retrouve sur la banquette arrière de sa propre voiture. Les caméras montrent que la voiture de Jazelle tourne plusieurs fois autour de chez lui. Les enquêteurs sont convaincus qu'elle y dépose le téléphone expert. Le badge vol retrouve dans la Honda de Michel. Avait utilis la veille de la disparition. Pour pénétrer dans des zones réservées de l'école des infirmières. Les images sont formelles. C'est Jazelle, déguisée en étudiante potentielle. Puis en blouse blanche, qui explore les lieux. Consulte les emplois du temps. Repère les salles de cours et les horaires de sortie de Michel. Les données cellulaires placent les du téléphones au même endroit après la disparition. Le lendemain, Jazelle Estate filmé dans un Apple Store demanded qu'on devrait un iPhone que ça fil. Or bloc. Elle envoie ensuite les textos trompeurs depuis un restaurant voisin. Malgré l'absence de cours, les preuves sont accablantes. Le 6 septembre 2011, Jazelle Estabbon, 27 ans, estate et son domicile est inculpé de meurtre avec préméditation. Du sang de Michel Estate retrouve sous les semelles de chaussures abandonnées devant chez elle. Un cheveu de Jazelle Estate découvert dans la voiture de la victime. Son ADN sur le volant, sur son ordinateur. Les recherches de jours précédents font Freud dans la dos. Comment provoquer un infarctus? Sans léser de traces. Comment suivre quelqu'un discrètement? Effets du monoxyde de carbone, du chlorure de potassium. Après la disparition, elle a tapé le nom de Michel plus de 300 fois. Le 17 septembre 2011. 509 jours après l'arrestation. Le corps de Michel Estate découvert dans une tombe plus profonde. Et une vingtaine de kilomètres du domicile de Jazelle. Sous d'ossements subsistent. La cause exacte de la mort reste indéterminée. En septembre 2012, Jazelle Estabbon comprend. Elle plaide non coupable, puis finit par reconnaître avoir de Michel. Mais parle d'un coup de colère. Non prémédité. Son avocat tente de faire requalifier un homicide volontaire. Tout au long du procès, elle reste de marbre, refuse de témoigner, ni montrer aucune émotion. Aucun remords. Le procureur décrète un crime Freud, planifié d'AEZ. Une attaque surprise dans le parking, probablement l'arme blanche. Le corps dissimule l'arrière du SUV. Le jury la déclare coupable de meurtre avec préméditation. Elle n'y branche pas. Elle dira même plus tard que, si elle evadait jury, elle se sera probablement condamnée elle-même. Le juge, portant rompu aux affaires criminelles, qualifie les preuves de parmi les plus troublantes. Quel est jamais vues. Jazelle Estabbon Estate condamnée et 25 ans de prison perpétue. Une famille estate brisée. Par un acte de violence absurde. Une autre estate détruite par ses conséquences. La conviction irrationnelle de Jazelle que Michel voulait lui voler son expédie amie. A suffi et déclencher l'irréparable. Pendant sa détention, Jazelle donne naissance à un petit garçon. Le père obtient la garde. Des rumeurs circulant selon lesquelles Scott sera le père. Il est toujours né. La famille de Michel transforme son chagrin en combat. Elle travaille avec des associations de recherche de personnes disparues et perpétue sa mémoire. Michael, son frère, trouve un peu de pixie l'idée que Michel enfin retrouve leur mère. Que de humide et supporter la douleur. Confie-t-il. Cette affaire vous bouleverse. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. On poste une nouvelle affaire criminelle chaque soir. Etres vite, restez prudents, restez vigilants.